According the application is struck from the roll, the applicant is to pay the costs, including the costs of due counsel. Enkundla ephakamileyo ePitoli isikhabile isicelo sikaSomlomo eParlamente unkosikazi Mapisa-Nqakula sokuthintela ukuba angabanjwa ngokuphathelene nezityholo zokufunjathiswa. Now, regarding the people inside, of course, there are big surprises. There's disappointment. There's a sense of betrayal that we feel. Bavele kwinkundla kamantyi yaseDimbazi eMpuma Koloni abatyholwa abalishumi-15 kwityala lobuqhophololo norhwaphilizo kwidyunivesithi yase-Fort enezinze edityeni. We are concerned about the state of boxing and the matters that are being ventilated, some of them in court. I don't think they are in the interest of boxing. Both sides, we can find a way amicably to address some of those disputes. Zizakuqala ngomso iingxoxo phakathi kombutho abathelekisi kunye nesebe lezemidlalo ngelokuza nesisombululo kumba wokuchongwa kwebhodi yamanqindi kweli. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andihamba indodwa andihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotani mzontsundu. Liphanzile ilinge likaSomlomo weParlamente unkosikazi noSivuyo Mapisa-Nqakula lokuthintela ukuba angabanjwa ngokuphathelene nezityholo zokufunjathiswa. Inkundla ephakamileyo ePitoli isikhabile sisicelo esingxamisekileyo sikaSomlomo weParlamente kwaye kufuneka ahlawule zonke iindleko zale nkundla. Ujaji Suley Potteril ngethuba ewisa isigwebo uthe akufanelekanga ukuba iinkundla zithintele ukubanjwa kwabarhanelwa kuba oko kungavula ikroba lokuba abo bajongene nengalo yomthetho bonke bathintele ukubanjwa kwabo. Ayinethi iyadyudyuza imvula ngakusomlomo weParlamente unkosikazi noSivuyo Mapisa-Nqakula. Unkosikazi Mapisa-Nqakula ebefake isicelo esingxamisekileyo phambi kwenkundla ngelithintela ukubanjwa kwakhe, watsho edandalazisa izizathu zakhe nalapho ebetyhola abendaba ngokufaka impumlo kwaye esithi ilungelo lakhe lokuhamba-hamba ngokukhululekileyo linyashiwe ngenxa yesikhundla kuso sokuba ngusomlomo weParlamente. Ijaji ke iwabhebhethile la mabango akhe isithi akanasihlahla. Unkosikazi Nqakula utyholwa ngokufunjathiswa imali engaphaya kwezigidi ezimbini zeerandi ngoonokontraka ngelixa wayengumphathiswa wezokhuselo. Counsel for the applicant strongly argued that court would make a final ruling, as this is just an interdict. In that case, the applicant will have substantial redress in a hearing to follow. As for the cost must follow the result. Both parties asked for costs, including the costs of due counsel. According the application is struck from the roll, the applicant is to pay the costs, including the costs of due counsel. Ijaji ihambise yathi akufunekanga iinkundla zeli zithintele ukubanjwa kwabarhanelwa ngaphandle kokuba kukho izizathu ezibambekayo, kuba oko kungabangela ukuba iinkundla zizibone zilawulwa ngabarhanelwa. Any suspect would merely have to set out in a founding affidavit that arrest in future will be unlawful. The whole criminal justice system will fail and will be controlled by suspects. Ukanti igwinyabantu lezotshutshiso lisamkele esi sigwebo latsho lisithi ngoku liza kukhabela ezipalini nenkqubo yalo yokubanjwa kasomlomo. The wheels of justice will now be in motion as you were listening to the judgment, which was well reasoned. And we've always maintained that indeed this is unprecedented and it was unnecessary for us to be brought to court, as we have always maintained that the process of arrest will be done seamlessly. Kusenjalo, iqela le-DA nalo lisamkele ngazo zozibini esi sigwebo latsho limemelela ukuba ivoti yokungamthembi usomlomo weParlamente kumele iqhube kwakule veki. Of course, we always held that whatever the outcomes of the case that the NPA is pursuing, it does not mean that Parliament must shirk off its responsibility of holding the Speaker to account. Ukanti iqela lakhe unkosikazi noSivuyo Mapisa-Nqakula i-ANC lithi lisiqaphele esi sigwebo kwaye liza kwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba yonke imigaqo-nkqubo yalo mbutho kwimiba yokumila kunje iyalandelwa.
The ANC is committed to respecting the rule of law, safeguarding our constitutional democracy, and will then invoke relevant sections of the ANC's constitution in as far as the matter involving the Speaker of Parliament is concerned. Ukanti ke akukacaci ngokwangoku ukuba unkosikazi noSiviwe Mapisa-Nqakula namagqwetha akhe leliphi inyathelo elilandelayo abaza kulithabatha ngalomba. Unikwe ibheyili inkundla kamantyi yaseShowe uMbuyiseni Ntuli oneminyaka engama-51 otyholwa ngokutshayisa imoto eyahamba wayefudule ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kwiveki ephelileyo. Umrhanelwa ujongene namatyala amabini elokuqhuba ngokungakhathali nelokuqhuba ephantsi kwempembelelo. Umbutho i-MK Party awuxolanga sesigqibo senkundla sokunika umtyholwa ibheyili. Awaxolanga amalungu e-MK Party ngokunikwa ibheyili komrhanelwa uMbuyiseni Ntuli. Umsolwa ngokwethu akafanelanga uthola ibheyili. Esekutheni phela kakaphenywa. So umsolwa uma ngabe ezohlala ngaphandle enza into enkulu kangaka. Uyabuza nje ukuthi bangaka abantu abaphazamisa ngalobo busuku abacishe bangabakhona emhlabeni kuze kube kufinyelela kumongameli uZuma. Yonke kufanele iphenye. So asikholele ukuthi inkantolo zenza ubulungiswa ngoba kusho lo muntu uyingozi kuma South Africans uyingozi futhi ku President uZuma. So investigation iyona befanele icacise ukuthi lo muntu ufanele ibheyili or not. Lo mbutho ukhwele uzehlela kumphathiswa wamapolisa umnumzana Madikizela. Bekucaca yonke leminyaka ukuthi ubugebengu obungaka nje kulelizwe ingoba sinawo ungqongqoshe wamaphoyisa. Sinaloko okuthiwa ucaretaker kaNgqongqoshe wamaphoyisa. Such an irresponsible statement is not for the minister. He's a caretaker minister. Kananjalo uzigxeke kabukhali inkundla zamatyala ngelithi yonke into ebandakanya owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ziyibetha ngoyaba. Kusenjalo umbutho we-MK Party ubhenile kwisigqibo sekomishoni yonyulo yokungamvumeli owayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ukuba aziqatsele unyulo likazwelonke noluza kubanjwa ngomhla wama-29 kule nyanga izayo. Lo mbutho ubhena phantsi kwemithetho esi-7 kuquka nokusilela kwe-IEC ukunika izizathu zokuba ingavumi ukuba angenele olu nyulo njengomgqatswa umnumzana Zuma. Owayesakuba lilungu le-NPA ebengomnye kwabali-15 labarhanelwa nabathe bavela phambi kwenkundla ngokuphathelene netyala eliqhubayo ledyunivesithi yase-Fort. Ngonyaka ka-2023 kwabula unogada wenqununu yale dyunivesithi umnumzana Sakhela Buhlungu. Ukubanjwa kwabarhanelwa kule mpelaveki yePasika kunyuse inani labarhanelwa bebonke kweli tyala lala dyunivesithi layokutsho ku-25. Libuyele kwinkundla yamatyala ngalemva kwemini ityala eliqhubayo lokubulawa kukanogada wengqonyela kwidyunivesithi i-Fort Hare. Baqabele emaplageni ke namhlanje abali-15 nabarhanelwa ngokuba nesandla kwesi sehlo. Bajongene namatyala aquka ubuqhophololo kunye norhwaphilizo noluqikelelwa kwizigidi ezingama-21 zeerandi kwiziganeko zako-2022 kunye no-2023. Umcuphi we-NPA umnumzana Terence Joubert uphakathi kwabatyholwa. Lo kaJoubert wagxothwa kweli qumrhu emva kwezityholo zokwamkela ukunyotywa ukuze achithe ityala lalowo wayengusodolophu kwisixeko saseThekwini uZandile Gumede. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Madikizela ukugxinisile ukuba olu phando luza kunabela ngaphaya kwabadubuli ukuqinisekisa ukususa neengcambu umkhwa worhwaphilizo. If you follow the work of the police of late, we have stopped dealing with the individuals that commit crime. We usually, the police, they deal with the structure. Whether the case of AKA, you've seen they're trying to deal with the structure. We have another similar one at Nongoma, where even when you have the trigger pullers, but you deal with the structure. Ingqonyela yale dyunivesithi uProfessor Sakhela Buhlungu uphefumle wenjenje. University operations are working perfectly, and everything we have our classes, we've had no disruption to the university operations, both in terms of teaching and learning, administration. We have our graduation later this month. Eli tyala liza kuqhuba de kube ngoLwesithathu nalapho kuza kumanyelwa izicelo zebheyili
zaba-12 kubarhanelwa abali-15. Umtyholo wesibhozo nowe-12 banikwe ibheyili ye-50,000 yeerandi umntu emnye nengakhange iphikiswe, ngelixa ke umrhanelo wokuqala uIsaac Plaatje engakhange afumaneke enkundleni namhlanje, kanti koko kaloku ejongene nelinye ityala. Umphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phaahla namhlanje uhambele isibhedlele saseMokopane eLimpopo uqwalasela inkqubo yokufaniswa kwemizimba yamaxhoba engozi yebhasi eMasikizi eyehla kwibhulorho iMamatlakala. Le ngozi yasuba imiphefumlo yabantu abangama-45 bangamalungu enkonzo iSt Agnes Christian Zion Church nababesingise eMoria besuka eBotswana. Umphathiswa uqinisekisile ukuba isigaba sokuqala sokufaniswa kweminye yemizimba noqhaqho lwayo siqukunjelwe. uGqirha Phaahla uqinisekisile ukuba ikhona imizimba esele yenziwe uqhaqho yaye kwaqukunjelwa nenkqubo yokuyifanisa. In terms of those bodies which are identifiable and postmortems are being done, that will be completed, and those families, working together with the government of Botswana, the details of repatriation will be finalized, by the end of this week. Those who already been identified and just waiting those final, legally required formal victim identification, those will be ready to can be repatriated once the postmortems, and some of those have already been done this morning, and the others will be completed later today. Uhambise wathi eminye yayo yatsha kakhulu yaye inkqubo yokuyifanisa isenzima. That process of identification, which the team have started, as we've said, with those where there is complete human bodies, that will be completed. But as they start this other part of the plus minus, I think 33 bodies which must still be properly, try everything to organize and do the various forms of testing. The X-ray tests have already been done, but that's just the first part. But the more difficult part, of course, is now taking tissue samples, making sure that those tissues can then be subjected to the DNA testing. Ukanti ixhobe elineminyaka 8 lasinda kule ngozi lichacha isibhedlele yaye lingakhutshwa nanini na. Isube imiphefumlo emihlanu ingozi ehle kusasa namhlanje kwinyoba yakwaSathana kwindlela R58 phakathi kwaseNgcobo naseKhowa zekwanqolerheka abalithoba. Ingxelo ithi umqhubi weteksi khangakwazi ukulawula isithuthi sakhe ngelishwa siye sayomntlitheka. Abonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele iAll Saint kwakunye nakwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha naseNgcobo. Kula maxhoba aswelekileyo ngabasetyhini abathathu, indoda enye kuquka nomntwana oneenyanga ezimbini kuphela. Iqala lomzabalazo umama uWinnie Madikizela-Mandela wasweleka ngomhla wesibini kuApril kwiminyaka emithandathu eyadlulayo eneminyaka engama-81. Namhlanje kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sakhe eqale ngomsitho wokubekwa kwenkatha apho alele khona kumadlaka ase-4ways Memorial Park eRhawutini. Lo msitho uqukunjelwe Orlando West Soweto kwinkonzo yamakhandlela. Izalamane nabahlobo zetshantliziyo lomzabalazo umama uWinnie Madikizela-Mandela zimkhumbule ngomsitho wokubekwa kwenkatha kwindlu yakhe yokugqibela kumadlaka ase-4ways Memorial Park namhlanje. One thing I want you to know about my grandmother was she was the most loving human being you could ever find. She did everything from a place of love. When she served, when she cried, when she laughed, whatever she did it from a place of love and with a complete, open and humble heart. She's probably one of the most humble people I knew. There was nothing or no place that my grandmother would not go or could not be. Uqhatyelwe izandla umama Madikizela-Mandela ngegalelo lakhe emzabalazweni. This is one of the days that we remember 6 years ago, where all of us were in denial that a person like Nomzamo Madikizela-Mandela can cease to breathe. We were in denial because she fought so many battles. She survived so many atrocities. And of importance,
she was a survivor. Kambe amalungu ombutho wamanina athi igama lesisithwakumbe salawula kwizikhundla zepolitiki eziliqela sakuhlala sikhunjulwa naphakade. We'll never forget uWinnie imisebenzi yakhe bekayenza. Athoshwa kabuhlungu but wema for the country yethu. Usekela nobhala jikelele we-ANC wokuqala unkosikazi Nomvula Mokonyane uthe i-ANC izilungisile ke noko zonke iziphene awayesihlabe amadlala umama uWinnie. Enyukile imali eqokelelwe i-arhente eqokelela irhafu kweli, i-SARS iqokelele irhafu engange 2.1 trillion kunyaka mali ka-2023 no-2024. Le mali ixhume ngo-4.2% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Imali ebuyiselwe ezipokothweni zabemi beli ixhume ngo-8.6% ukuya kutsho ku-4.8 billion. Ngokwengxelo ye-SARS 120 billion ne-37 billion iye kumashishini asakhasayo kwakunye nabasebenzi. Inkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje yanika ithuba umphathiswa wezemidlalo umnumzana Zizakuqala kunye nombutho abathelekisi bamanqindi kweli kuba baxoxe ekhusini ngaphandle kwenkundla ukuza nesisombululo kumba ukuchongwa kwebhodi yamanqindi kweli. Iza kuqalwa phantsi inkqubo yokuchonga ibhodi elawula umbutho wamanqindi kweli, oku kuza emva kokuba umbutho wabathelekisi weli i-National Professional Boxing Promoters Association imangalele umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Zizakuqala imtyhola ngokusilela ukulandela imigaqo efanekileyo ukuchonga lebhodi. Namhlanje inkundla ephakamileyo ePitoli inike ithuba lokuba omabini lamaqela ahlale phantsi ashukuxele intsindabadala afumane isombululo ngaphandle kwenkundla. If you allow this matter before you, which is a matter of interpretation of certain sections of the Act, may take us up until December. And I don't think that will be in the interest of boxing. So it's important that we almost take away a long protracted legal process which may dent the image of boxing. Ukanti usihlalo umbutho wabathelekisi umnumzana Yanda Matiti uthi bayalamkela inyathelo likamphathiswa lokuqhuba neengxoxo zabucala. We must give space to such negotiations so that if all fails, then court be the last arbiter. Lo kaMatiti ukwathi abanangxaki nokuchongwa kwebhodi yamanqindi abakufunayo kukuba kulandelwe imigaqo efanelekileyo. So for as long as that happens in line with the Act, then we'll be happy. Akukacaci ke ukuba iya kuzala nkomoni nanjengoko uMatiti ekubeke kwacaca ukuba bafuna le nkxubakaxaka isonjululwe kwisithuba nje seveki. Asiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu ke qwathikazi kwidesika yakho yendaba mandikubulise embukelo ezenzileyo apha ekhaya kuchannel 163 we-DSTV. Mna kaloku igama lam ke ndikuthabile Makhaphela umamthembu. Namhlanje bethuna ngomso nansi inkangeleko yemozulu. Sivule kubekela kwakho ukubazi kaloku apha eMzantsi Afrika kuphela njengaloko aphondele apho sikulo eGauteng indawo ezikumazantsi phaya amafu nemvula neentudubu zibekwe kakhulu phaa kooVerineging neendawo ezikufuphi kulangeni phaya ko-14 degrees phaya ekuseni ngomso. Behamba ke nemini futhi beyisonga ngamashumi nje mbukeli wam ekhatshwa sisithele kuyabanda kakhulu nje yonke elaa phondo ekuseni ngomso. Abaqolo wakho ke bukela aphantsi naphezulu sivule phaya eMpuma Koloni njengaphaa koKaladokho kumbindi weli phondo ku-12 degrees phaya ekuseni. Behamba nosuku futhi qabaqaba njengamafu ka-29. Nathi kubethela kaloku imozulu apha embindini eMzantsi Afrika elo phondo ke lona liphaa kaloku eFreystata njengaphaa kooFriedsburg kwasekuseni futhi lelashumi likhatshwa sisithathu kupholeka amanzi noxa kube bubanda phaa ngorhatya futhi ka-26 degrees. Nathi kubethela kaloku imozulu apha ephondweni lethu lisentshona Koloni eBeaufort West umzakelo phaya ekuseni bevuka kaloku ko-20 degrees baqoshelise baluvale futhi lwasuku nezo mvula neentshizane ngo-30. Nathi kubetheka kaloku imozulu futhi ephondweni lona kaloku liphaya kaloku eNorthern Cape indawo ezifana phaa koDiara kuyabanda phaya ekuseni ngesasithoba bavuka ngaso beluvala futhi usuku ubukele ekhaya phaya ngamashumi nje ekhatshwa sisibini. Zebezo zibona phaya ephondweni kumantle eMzantsi Afrika lolo ke iphondo kaloku yi-North West indawo ezifana phaa kaloku koMoruleng ekuseni kula 16 degrees bavala usuku futhi bekhatshwa zimvula neendudumo ngamashumi nje 29.
beje kaloku apho sikhoyo kuseGauteng indawo eziphakamileyo kweli phondo futhi njengaphaka kaloku eTshwane kwasekuseni futhi lelashumi nje likhathwa sesihlanu baliqoso libukela usuku labo beluvala futhi ngeentshizane neendudumo zika-28 degrees kanti bona baphila ngolu hlobo phaa futhi kumantla emzantsi elo phondo liphaka kaloku eLimpopo bilabile ekuseni ngo-17 bevala imini yabo futhi ngamafa apholeka mandi yaba nomoya phaa ebusuku ka-29 degrees xa sivala kaloku ubukela ekhaya futhi gqibela phopo baseyivala imozulu phaa empumalanga indawo eziphakamileyo phaa kwelaa phondo futhi njengaphaka kaloku esikhukhuza kwasekuseni ngo-14 degrees bavalelwe isonga futhi kamnandi laa mini yabo futhi nengqele phaa ebusuku ka-25 bukela ekhaya zakho kwimozulu yethu phaya kwaZulu Natal njengaphaya kaloku kooRichards Bay phaa ekuseni futhi bevuswa ingqele ka-10 degrees bavuleka mandi futhi imini yabo futhi ngo-21 Pietermaritzburg ekuseni ku-15 itsho kubetha imeko yam kwidesika yemozulu mna ndikuthatha kangaka xesha limyole kamnandi mawethu.